sides of a regular polygon, again regular polygon ante anni sides equal, if the sum of its interior angles is 2700. Very simple question. See, if we don't know the number of sides, let the number of sides be n. Let the number of sides let the number of sides be n. Now clearly it was given that the sum of interior angles is 2700 in first example. So sum of interior angles is given by 2700. Now we know the formula for sum of interior angles of n sides. ఏంటి formula మనకి n minus 2 into 180 is equal to 2700. Now here our main motto is to find n కనుక్కోవాలంతే. సో బై దిస్ టైమ్ యూ ఆల్రెడీ హ్యావ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ సాల్వింగ్ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ కదా. సో కాబట్టి n కనుక్కోవాలంటే n షుడ్ బి ఐసోలేటెడ్, మిగతావన్నీ కూడా మనం రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ పంపించేసేయాలి. n కనుక్కోవాలంటే n మాత్రమే లెఫ్ట్ సైడ్ పెట్టుకోవాలి, మిగతా అన్ని రైట్ పంపించేసేయాలి. అప్పుడు ఏమవుద్ది, n minus 2 is equal to 2700 by 180. 180 ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకి మల్టిప్లై, అవతల పోతే ఏమవుద్ది డివైడ్. ఓకే, అవతల పోతే ఏమవుతుంది నాకు డివైడ్ అవుతుంది. సో 0 0 క్యాన్సిల్. ఓకే, వీ కెన్ క్యాన్సిల్ 270 and 18 in 9 table if you don't know 18 table. Okay, so 9 2s are and 9 30s are, 9 3s 27 kada. So now 2 1s are and 2 15s are. So n minus 2 is equal to 15 and n is equal to 17. 17 is the number of sides. Now this B question you can do as the example. 720 kabatti n should be 6. Okay, that's the answer. Now see here. If the measure of each exterior angle, not the sum of exterior angles, sum of exterior angle and then the answer manaki always 360. In any figure, sum of exterior angle is always 360. But each angle and always we have to divide with n. Gurtupettukondi, each angle, అది ఇంటీరియర్ యాంగిల్ అయినా కానీ ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్ అయినా కానీ ఈచ్ యాంగిల్ అంటే వీ షుడ్ నాట్ ఫర్గెట్ డివైడింగ్ విత్ ఎన్. సో బై ఎన్ రావాలి. ఇక్కడ చూసుకోండి, మనం డిస్కస్ చేసాం ఇక్కడ వాల్యూ ఆఫ్ ఈచ్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్, టోటల్ సమ్ ఆఫ్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ బై ఎన్. వాల్యూ ఆఫ్ ఈచ్ ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్, total sum of exterior angles 360 by n. So each means every angle we are dividing with n. Okay, n members untaru kabatti n తో డివైడ్ చేసుకోవాలి. And it is given as 40. చూడండి ఇక్కడ each exterior angle is given as 40 degrees, and we know the formula for each exterior angle. It is given by 360 by n is equal to 40. Now you know how to solve it, right? n ikkada divide avutundi, avutala pothe multiply. 360 is equal to 40n and 40 ikkada multiply, avutala pothe divide avutundi. 360 by 40 is equal to n. So 4 1s are 4, 9s are, so n is equal to 9. That's it. So వాళ్ళు అడిగింది మనకి find the number of sides. So n value 9 వచ్చింది. Okay, right. And one more example, an easy example. The angles of quadrilateral అంటే ఎన్ని సైడ్స్ ఉంటాయి? 4 sides. సో quadrilateral లో మనకి sum of angles ఏమవుతుంది మనకి 360, బికాస్ ఫార్ములా ఏంటి, n minus 2 into 180. quadrilateral 4 sides కాబట్టి 4 minus 2 2 into 180 ఎంత అవుతుంది మనకి 360. బట్ క్వశ్చన్ లో మనకి ఏమి ఇచ్చాడు, ది యాంగిల్స్ ఆఫ్ quadrilateral ఆర్ ఇన్ ద రేషియో ఆఫ్ 3:4:6:5. ఫైండ్ ద మెజర్ ఆఫ్ ఈచ్ యాంగిల్. క్లియర్గా రేషియో డజంట్ మీన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ యాంగిల్. ఇక్కడ 4 యాంగిల్స్ ఉన్నాయి, ఆ 4 యాంగిల్స్ వాల్యూ 3 4 6 5 కాదు. రేషియో అంటే దే ఆర్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ 3, మల్టిపుల్ ఆఫ్ 4, multiple of 6 and multiple of 5. Ratio means it doesn't mean that they are giving values, they are giving it as some multiple of 3. So therefore angle 1 can be taken as some 3x, angle 2 can be taken as some 4x, and angle 3 can be taken as 6x, and angle 4 can be taken as
5x. Ratio means we should not take the value as it is. ఇది యాంగిల్ 1 కాదు. రేషియో యాంగిల్ 1:2:3:4 ఎంత యాంగిల్ 3:4:6:5. సో రేషియో అంటే we should take 3 multiple instead of directly taking 3 తీసుకోకూడదు. ఏం తీసుకోవాలి 3 multiple. 3 multiple అంటే 3 1s are కావచ్చు, 3 2s are కావచ్చు, 3 3s are కావచ్చు, తెలియదు కాబట్టి 3x దార్ అనుకుందాం, 3x టైమ్స్ అనుకుంటాం. సో 1 is 3x and other is 4x, 6x and 5x. ఇప్పుడు ఈ 4 యాంగిల్స్ని సమ్ చేస్తే ఎంత రావాలి మనకి 360. వై ఇట్ ఈస్ క్వాడ్రిలేటరల్. అదే ట్రయాంగిల్ అనుకోండి 3 యాంగిల్స్ యాడ్ చేస్తే ఎంత రావాలి 180 అలాగా. సో సిన్స్ ఇట్ ఈస్ quadrilateral, sum should be equal to 360. That means 3x plus 4x plus 6x plus 5x is equal to 360. 3 plus 4 7, 7 plus 6 13, 13 plus 5 18. 18x is equal to 360. 18 1s are 18 2s are, so కాబట్టి 20. X is equal to 20 degrees. Okay, now x is 20 degrees. మనం కనుక్కోవాల్సిన యాంగిల్ 1 ఏమవుతుంది నాకు 3 into 20 60. యాంగిల్ 2 ఏమవుతుంది నాకు 4 into 20 80. యాంగిల్ 3 ఏమవుతుంది నాకు 6 into x అంటే 6 into 20 120. అండ్ యాంగిల్ 4 5 into x అంటే 5 into 20 100. ఓకే, సో గుర్తుపెట్టుకోండి లైఫ్ లాంగ్ రేషియో అంటే అక్కడ ఇచ్చిన వాల్యూ తీసుకోకూడదు. వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఇట్ యాజ్ సమ్ మల్టిపుల్ 5x 4x 6x లేకపోతే 5y 7y అలాగా సేమ్ తీసుకోవాలి. ఒకటి x ఇంకోటి y తీసుకోకూడదు. ఓకే, ఎందుకంటే వెన్ ఎవర్ వీఆర్ క్యాన్సిలింగ్ 10/2 అంటే దీని 2 టేబుల్లో దీని 5 టేబుల్లో డివైడ్ చేయకూడదు కదా. సో వీఆర్ డివైడింగ్ ద కామన్ మల్టిపుల్. సో రేషియో మీన్స్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ యాజ్ కామన్ రేషియో, కామన్ వేరియబుల్ 3x 4x 6x 5x లేదా 3k 4k 6k 5k. Now see here, the length of diagonals of a rhombus are 12 cm and 16 cm. సో ఒక రాంబస్ అంటే మీ షేప్ మీకు మైండ్లో ఏం గుర్తురావాలి డైమండ్ షేప్డ్ ఫిగర్. ఆల్ 4 sides are equal. ప్రాపర్టీస్ అన్ని గుర్తొచ్చేసేయాలి. 4 sides are equal, diagonals bisect each other at right angles. ఓకే, సో క్విక్గా ఒక డయాగ్రామ్ గీద్దాం. సో 1 is 12 and 1 is 16. సో 12 కాబట్టి హాఫ్గా డివైడ్ అయితే దిస్ విల్ బి 6. ఈ టోటల్ హైట్ 16 కాబట్టి హాఫ్గా డివైడ్ అయితే దిస్ విల్ బి 8. సో 6 8. ఓకే, ABCD అనుకుందాం. సో we have two diagonals. One is AC and other is BD. Okay, now AC 12 centimeters అనుకుందాం. let AC is equal to 12 and BD is equal to 16. ఎలానా తీసుకోవచ్చు, 2 diagonals ఒక 12 16 చెప్పాడు. If AC is 12, we know the property, right? Diagonals bisect each other అంటే హాఫ్గా డివైడ్ చేసుకుంటాయి. సో దెన్ వాట్ విల్ ది వాల్యూ ఆఫ్ AO 6. ఈ మొత్తం 12 అయితే హాఫ్ ఏమవుతుంది నాకు 6 6. ఓకే, now if BD is 16, DO will be 8 and BO will be 8. Now take this triangle AOD. ఇదెంత మనకి 6, OD ఎంత మనకి 8, and this is a right angle triangle because we know that diagonals bisect each other at right angles. So this is a triangle. Now we need to find side AD. So since this is a right angle triangle, we should remember Pythagoras theorem. So perpendicular square plus base square should be equal to hypotenuse square. Whenever we see the right angle triangle, we should remember the Pythagoras theorem. Perpendicular square plus base square should be equal to hypotenuse square. 64 plus 36 is equal to x square. X square is equal to 100. That means x is equal to 10 centimeter. Now
the measures of two adjacent angles of parallelogram are in the ratio of 1:2. We know that in parallelogram adjacent angles are supplementary, opposite angles are equal. Parallelogram lo adjacent angles are supplementary and opposite angles are equal. So here adjacent angles ratio is given as 1:2. That means angle 1 can be taken as 1x and angle 2 can be taken as 2x. ఈ రెండు సమ్ చేస్తే మనకి ఎంత రావాలి? 180, because in parallelogram adjacent angles are supplementary. In parallelogram adjacent angles are supplementary, so therefore both should sum up to give us 180. That means 3x is equal to 180, x is equal to 180 by 3, which is 60. That means angle 1 will be 1 into 60, angle 2 will be 2 into 60 is equal to 120. Okay, so this you can do as homework, these two. So ఇక్కడ parallelogram ఈ రెండు ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ ఆర్ ఈక్వల్ అండ్ ఈ రెండు కలిపితే ఎంత రావాలి మనకి? 180. ఓకే, సో డూ ఇట్ as homework. I am sending you this PDF. Okay.